As the world was getting ready to close the chapter on 2021, all eyes were on the offices of the Anti-Corruption Bureau in Lilongwe, where Minister of Lands Kezim Msukwa was expected to turn himself in for arrest in connection with suspected corruption in land deals. After picking up his co-accused businessman Ashok Nair on Thursday, the Bureau was lying in wait for Msukwa, who earlier on had indicated his intention to turn himself in at 11 hours in the morning. But it turned out to be the longest day for those waiting for Msukwa at the ACB offices. According to the ACB, the minister failed to turn up as expected due to a sudden illness. ACB Director General Martha Chizuma confirmed later in the day that Msukwa had been arrested at a hospital in town where he was seeking treatment. Reacting to the news, the National Anti-Corruption Alliance, a consortium of civil society organizations championing the fight against corruption, said Msukwa's arrest is a clear signal that the government was keen to stem out corruption. Executive Director of the Center for Human Rights and Rehabilitation, Michael Kayatsa, whose organization is part of the alliance, said the Bureau must without delay bring the suspects before the court of law for a fair trial. He said the alliance is also calling on the Bureau to clear a backlog of similar cases that are before the country's courts. The arrest of this cabinet minister should be seen as a huge milestone in the fight against corruption in our country. It should also be seen as a sign that for the first time in our country, we have a truly independent anti-corruption bureau, a bureau that is taking its constitutional responsibility seriously to ensure that anyone who is involved in corruption is brought to justice. This is something that as an alliance we have been fighting for, it's something that we have been advocating for, and to see it happening, we are truly happy. Of course, we know that arresting somebody is not the end. What we want to see is those arrested being brought to trial within a reasonable period of time. Therefore, we urge the ACB and the other prosecuting authorities to ensure that the minister and all those that have been arrested are brought to trial within a reasonable period of time. According to the Bureau, they will wait for the recommendations of medical doctors before taking the suspects to court. I am Ersa MBC Lilongwe. Panali chiyembekezo chachikulu kuchokera kwa anthu a mdziko muno kuti nduna yoona zamalo a Kezim Msukwa akadzipereka okha ku maofesi a bungwe loona ntchito yothana ndi mchitidwe akatangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la Anti-Corruption Bureau linagwira Ashok Nair lachinayi ndipo limayembekeza kuti ligwiranso a Kezim Msukwa omwe akuganiziridwa kuti akukhudzidwa ndi milandu yokhudzana ndi katangale. Komabe zinaoneka kuti tsiku lachisanu litafika zimatenga nthawi kuti a Kezim Msukwa akadzipereke ku maofesi a bungwe la ACB mu mzinda wa Lilongwe, ndipo kenaka mkulu wa bungwe la ACB Martha Chizuma anafotokozera atolankhani kuti a Kezim Msukwa anali ku chipatala kamba kuti samamva bwino. Martha Chizuma anatsimikiza kenako kuti a Kezim Msukwa ali m'manja mwa ACB ngakhale ali ku chipatala komwe akulandira thandizo. Pothirapo ndemanga pa nkhani, bungwe la National Anti-Corruption Alliance lati kumangidwa kwa Kezim Msukwa ndi chitsimikizo choti boma layikirapo mtima pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe akatangale ndi ziphuphu mdziko muno. Ndipo mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation, Michael Kayatsa, omwe bungwe lawo lina omwe mgwirizano wa National Anti-Corruption Alliance, ati ndikofunikira kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau lidzigwira ntchito yake mwachangu komanso kuonetsetsa kuti milandu yokhudzana ndi katangale ndi ziphuphu ikuyenda mwachangu. Kumangidwa kwa ndunawa ndi chizindikiro kuti bomadi lili ndi chidwi kuti mchitidwe akatangale ndi ziphuphu utherere mdziko muno, komanso ndi chizindikiro kuti zimene a president akhala kunena mbuyomu kuti sazateteza wina aliyense ngakhale nduna zake zomwe ndikuti ndizoona, chifukwa poyamba timaganiza kuti mina ndi nkhambakamba chabwe zongokamba pakamwa, komana papa taona kuna kuti bomadi lili ndi chidwi kuti mchitidwe akatangale komanso ziphuphu utherere mdziko muno. Chinanso chosangalatsa kwambiri chona kuti zimene zachitikazi ndi chizindikiro kuti kwa nthawi yoyamba tsopano tili ndi bungwe lolimbana ndi katangale lomwe likuyimadi palokha kugwira ntchito yake mosayang'anira zipani zimene munthu ali kapena kuti mphamvu zimene ali nazo kapena kuti maudindo amene ali nawo. Izi ndi zimene ifeyo ngati alliance takhala tikumenyerera kwa nthawi yayitali, andikuona kuti zikutheka ndipo sangalala kwambiri. Chimene tikuyembekeza tsopano chaona kuti
aliyense amene amangidwa kuphatikizapo anthu nawa atengeredwa ku khoti pasanapite nthawi itali kuti akazengedwe mlandu, chifukwa Malawi sakufuna kuti azingoona anthu akumangidwa. Chimene Malawi akufuna nchonena kuti aliyense amene akumangidwa ayimbidwe mlandu, azengedwe mlandu, ngati atapezeka olakwa apasidwe chilango chokhwima kuti ena atengerepo phunziro. Malingana ndi bungwe la SCB pali chiyembekezo kuti Kezi Msukwa akaonekera ku bwalo la milandu akalandira ripoti kuchokera kwa madotolo. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe.